Teilnahme an Freiwilligenprogrammen, dem Austausch zwischen Sportvereinen, dem Austausch zwischen Städten. Wir haben mehr als 80 Städtepartnerschaften, die intensiv gepflegt werden, oder die Zusammenarbeit in deutsch-israelischen Start-ups, einem gemeinsamen Forschungsprojekt oder einfach auch nur dem Urlaub in Berlin oder Tel Aviv. Die Liste ließe sich beliebig lang fortsetzen und unterstreicht die tiefe Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern und vor allen Dingen zwischen den Menschen in unseren beiden Ländern. Gleichzeitig steht Deutschland zu seiner Verantwortung für die Sicherheit Israels. Darauf kann Israel sich immer verlassen. Und dieser Grundsatz leitet uns auch in unserem außenpolitischen Handeln. Sei es zum Beispiel mit Blick auf den Nahostkonflikt oder mit Blick auf Iran. Irans Regime unterdrückt nicht nur in brutalster Weise seine eigenen Bürgerinnen und Bürger. Iran gefährdet auch im gesamten Nahen und Mittleren Osten Stabilität und Sicherheit durch die Unterstützung militanter Gruppen. Uns beide eint die Sorge über die nukleare Eskalation von Seiten Irans und über die letzten Meldungen über die sehr hohe Urananreicherung. Für einen so hohen Anreicherungsgrad gibt es keinerlei plausible zivile Rechtfertigung. Iran darf nicht in den Besitz einer Atombombe kommen. Das ist unsere gemeinsame Haltung und das ist das Ziel unserer diplomatischen Bemühungen. Denn die Folgen einer solchen Eskalation wären für die gesamte Region verheerend. Unser Bekenntnis zur Sicherheit Israels ist eng verknüpft mit unserer Sorge über den Stand des Nahost-Friedensprozesses und der Situation der Palästinenserinnen und Palästinenser im Westjordanland und Gaza. Zuletzt sehen wir mit immer kürzeren Abständen Bilder von tödlichen Terroranschlägen gegen Israelis. Söhne, Väter, Mütter, Töchter, Freunde werden aus dem Leben gerissen, werden völlig willkürlich ermordet, nur weil sie Israelis sind, nur weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Für diesen Terror kann es niemals eine Rechtfertigung geben. Genauso gilt unser Mitgefühl den Opfern der Racheakte vom Wochenende in der Stadt Huwara. Häuser und Autos wurden in Brand gesteckt. Unbeteiligte Familien wurden in Angst und Schrecken versetzt. Väter, Mütter, Töchter, Brüder, Freunde waren auch dort in großer Sorge und haben unglaubliches Leid erfahren. Solche Akte der Selbstjustiz haben das Potenzial, die ohnehin schon angespannte Situation weiter massiv zu verschärfen. Die Verantwortlichen für solche Übergriffe müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Stabilität braucht eine Chance auf Gerechtigkeit. Aus unserer Sicht geht daher kein Weg an einer politischen verhandelten Lösung für den Konflikt vorbei. Eine Einigung auf deren Grundlage Israelis wie Palästinenser in Frieden und in Sicherheit leben können. Ich bin überzeugt, es ist im Sicherheitsinteresse Israels, dass junge Menschen in Gaza und der Westbank in Würde leben und die Perspektive für eine gute Zukunft sehen. Und auch wenn manche meinen, dies sei eine längst überholte Idee, aus unserer Sicht ist es noch immer die Zwei-Staaten-Lösung diejenige, die das größte Maß an Sicherheit bieten könnte. Wir sind dabei nicht blauäugig. Eine solche Lösung steht nicht unmittelbar vor der Tür. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass diese Tür zumindest offen gehalten und nicht durch einseitige Schritte, wie zum Beispiel den fortschreitenden Siedlungsbau, immer weiter zugemauert werden sollte. Die Haltung der Bundesregierung ist unverändert. Der Siedlungsbau ist mit dem Völkerrecht nicht vereinbar. Und er ist ein Hindernis für Frieden und Sicherheit.
Was es stattdessen braucht, sind eine verstärkte Sicherheitskooperation und vertrauensbildende Maßnahmen. Ich bin daher sehr froh, dass es am Wochenende in Aqaba gelungen ist, sich mit Unterstützung der USA, Jordanien und Ägypten auf Schritte der Deeskalation zu einigen. Ich habe dafür auch europäische Unterstützung angeboten. Natürlich haben wir auch über andere Themen gesprochen und ich habe mich auch aus tiefer Verbundenheit und Freundschaft nach dem Stand der politischen Diskussion innerhalb Israels erkundigt. Ich will nicht verhehlen, dass wir uns im Ausland Sorgen machen über einige gesetzgeberische Vorhaben in Israel. Zu den Werten, die uns verbinden, gehört der Schutz rechtsstaatlicher Prinzipien, wie die Unabhängigkeit der Justiz. Das war immer ein Aushängeschild Israels. Mit besonderer Sorge sehen wir den Plan, die Todesstrafe einzuführen. Wir sind aus fester Überzeugung gegen die Todesstrafe und wir sprechen das überall auf der Welt an, in den USA und Japan, genau wie in Iran und Saudi-Arabien. Vor kurzem hatten wir hier in Berlin den Weltkongress zur Abschaffung der Todesstrafe. Auf der ganzen Welt sind Staaten dabei, sich von dieser grausamen Praxis zu verabschieden, auch weil erwiesen ist, dass sie als Abschreckung nicht wirksam ist. In Deutschland lernt man in der Schule, dass Israel, obwohl es wie kein anderes Land von Terror bedroht ist, die Todesstrafe nur einmal in seiner Geschichte vollstreckt hat, gegen Adolf Eichmann. Das war immer ein beeindruckendes Argument für diejenigen von uns, die Israel auf internationaler Bühne gegen unfaire Kritik verteidigt haben. Ich sage daher als Freundin, ich bin überzeugt, dass es ein großer Fehler wäre, mit dieser Geschichte zu brechen. Sehr geehrter Herr Außenminister, lieber Eli, wir haben heute eine Reihe an Themen besprochen, die wir gemeinsam voranbringen wollen. Aber wie das bei guten Freunden ist, haben wir uns auch über die Punkte offen ausgetauscht, wo wir nicht einer Meinung sind. Das ist immens wertvoll und diesen Dialog wollen wir fortsetzen. Und damit dieses Fundament unserer Freundschaft auch in Zukunft weiterträgt, haben wir zudem noch ein Projekt intensiver besprochen, was mir, was dir, was uns besonders am Herzen liegt. Die Förderung des deutsch-israelischen Jugendaustausches und die Gründung eines gemeinsamen Jugendwerks. Ich bin froh und dankbar, dass auch die neue israelische Regierung, wie du es heute auch unterstrichen hast, deutlich gemacht hast, dass dieses Projekt weiter vorangebracht werden soll. Denn es ist sicher nicht die pure Anzahl an Treffen der Regierung, an Treffen zwischen Außenministern, die die Zukunft der bilateralen Beziehungen prägen wird. Vielmehr ist und bleibt es der direkte Austausch der Menschen untereinander, die deutsch-israelische Freundschaft stark für die Zukunft macht. Daran möchte ich sehr gerne mit dir weiterarbeiten und ich danke herzlich für den heutigen Besuch und diesen offenen, vertrauensvollen Austausch. Dankeschön. Thank you, Minister. Guten Tag, dear Annalena. I arrived in Germany today representing the Israeli government and the Israeli people to emphasize once again our mutual friendship and our deep partnership between our two countries and people. Israel and Germany have a strategic alliance and an unbreakable commitment to the preservation of the memory of the Holocaust and fighting anti-Semitism. And we are working on a daily basis on all levels to make our ties stronger in the spirit of both of our vibrant democracies. The relations between Germany and Israel are unique. Every visit of an Israeli official to Germany holds a symbolic significance based on the history of our peoples and our commitment
the idea represented by the first, never again. Before elaborating more about the issues of the meeting, I want to take a moment to speak about the loss of 3 young innocent souls this week in terror attack in Israel. Hillel Menachem and Yagel Yaakov, 2 brothers, shot to death in the middle of the road by Palestinian terrorists. And only yesterday, another terrible act of terror causing the death of Ilan Ganas, an Israeli-American citizen. May they rest in peace. A country with a strong commitment to the rule of law, we condemn violence and do everything in our power to avoid it. However, we cannot ignore the hypocrisy we see when faced with barbaric acts such as the ones we experienced this week. It is clear that this violence will only come to an end when the Palestinian takes decisive actions to stop it. Madam Minister, I argue to use your influence to encourage the Palestinian leaders to take actions. Specifically, I ask you, call upon them to cease payment terrorists and to put an end to the incitement. Actually, the Palestinian Authority is paying salaries and pensions to those who are killing Jewish people. On the other side, Israel is a state of law and order. In Israel, if anyone will kill another one, whether he's a Muslim, Christians, or Jewish, he definitely will go to jail. This is not what happened right now in the Palestinian authorities. During our conversation today, Foreign Minister Baerbock and I have discussed the mutual challenges we face and the ways in which we can cooperate to find solutions together. 2 weeks ago, I visited Kiev. I was the first minister from Israel to travel Kiev, but also the first minister from the Middle East who came and visited Kiev. It was an emotional visit for me. This visit demonstrates the clear Israel position on standing with Ukraine and with the people of Ukraine, as we did it from day one. During the visit, I met President Zelensky. We expressed our support, our solidarity with the Ukrainian people. I updated President Zelensky that we will support his peace program and the UN resolution that took place in the previous week. I also updated him that we will increase our humanitarian help dramatically, and of course our position of supporting the territorial and the integrity and sovereignty of Ukraine. More than this, we update President Zelensky that we will provide an alert system that will save life of Ukrainian people. The fingerprints of Iran state terrorism can be seen in the case of Ukraine. The Iranian regime is no longer just a regional problem, but also a problem to Europe and to the world as one. The only way to put a stop to the Iranian nuclear race is through diplomatic and economic pressure. The international community cannot ever accept a nuclear Iran. It must force Iranians to return to the full compliance with the international law and the IAEA. This is the time when I speak here in front of you, and particularly in front of Germany. This is the time
to take steps. This is the time to do actions to prevent Iran to achieve a nuclear weapon. I also asked Madam Minister to designate the Iranian Revolutionary Guards Corps as a terror organization in Germany and extended designation to the entire Europe. Iran, it's like a cancer. She finds the Hamas, the Jihad, the Hezbollah. We're also aware that a few days ago, the anti-Semitic Iranian regime imposed sanctions on German Jewish leaders and local organizations. We all know what signaling out Jews in all about, and Israelis and German needs to fight this together. Israel today is the only country which is a member in the UN that another country is calling for her destruction. Not calling for our destruction, but also doing everything that she can in order to achieve a nuclear weapon. Germany, as a European and the world power, should convey a clear message. Only strong actions will have strong results. And this is the time to make a strong action. The war in Ukraine brought few challenges to Europe in regards to energy and in regards to security. Israel is an important player in these two fields, in the energy and in the advanced defense system, and we are willing to share our know-how, our capabilities with our friends. And Germany is one of our best friends. Israel and Germany have a lot more to expand in our bilateral agenda. We would be glad to keep promoting youth exchange between our two peoples, and we have invited Germany to make more dominant role in the Abraham Accords in different projects. Actually, the Abraham Accord is the most dramatic change in our region for the last 2 decades. The agreements that we signed with Morocco, Bahrain, and the UAE increased the stability in our region, brought prosperity to the people that involved in this agreement, and I spoke with my colleague to be part in this important peace process, which I believe that there is a possibility to add 2 or 3 more countries in the coming year to the Abraham Accords. Thank you, Minister Baerbock, for your hospitality and for the profound discussion we have had today. The relations between our two countries will always remain close and strong, based on shared value and strategic partnership for many more years to come. Danke schön. Thank you, Minister. We will have time for 4 questions. The first comes from Dov Gilhar from KF. Shalom, Mr. Cohen. I'm Dov from... I'm Dov from Israeli Public Television. מר כהן, 2 שאלות. דיברת על כך שצריך לקחת צעדים, לעשות פעולות כנגד, you spoke about actions that need to be taken against Iran. Which actions? Do you mean military actions? Should Germany participate or support military actions against Iran? My second question, in your coalition, there were members that did not condemn and even support the Hawara pogrom. There were people that called it like that. That was the word that was used by some. How do you explain that? The coalition members did not condemn and even showed understanding to what happened there.
And Mr. Berbert, if I can ask you, I heard a senior German diplomat said that the German experience taught you that democracy is not only winning the elections. What do you think of that, and what do you think of that in the context of Israeli democracy, rule of law? You mentioned it, but I would ask you to elaborate. In regards to the question that you raised, Dovi. First, in regards to Iran, there are two options. First, to go back again to the snapback sanctions, and the second, to have a credible military option on the table as well. And from our intelligence and from our knowledge, this is the right time to work on these two specific steps. This is also what I raised with President Zelensky in my meeting with him in Ukraine. Since right now the Ukrainian people and the Israeli people face the same threat. Right now we see that Iranian is coming very closer to Europe. Right now Iranian weapon is actually killing the European civilians in Ukraine, and this is the time to make the actions. So this is the two options that are on the table. In regards to Hawara, it should be clear that we condemn anything that breaks the law and order. This is unacceptable, and we will make all and take all the necessary steps in order to find the people and bring them to justice. But it's important, Dovi, to mention as well, while in Israel, we will take all the steps to bring these people to justice, the Palestinian terrorist who took the life of two brothers, his family will be entitled to pensions and salary till their end of their life, which is something that is unacceptable. The Palestinian Authority, it's the only place in the world when you receive payment if you are killing a Jewish guy. So once again, of course, I condemn what happened in Hawara. Thank you. Die Stärke einer Demokratie bewahrheitet sich aus meiner Sicht in dem Moment, wo die Sicherheit herausgefordert ist. Und gerade terroristische Angriffe zielen darauf, Freiheitsrechte einzuschränken. Deswegen gilt es umso mehr, in solchen Momenten Freiheitsrechte zu sichern. The next question comes from Daniel Brössler, Süddeutsche Zeitung. Ja, hier bin ich. Frau Ministerin, Sie haben die Justizreform angesprochen und die Frage der Todesstrafe in Israel. Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass die Demokratie in Israel in Gefahr ist? Und es hat Irritationen gegeben in dem Besuch des Justizministers in Israel. Können Sie sagen, dass es eine konsolidierte, klare Haltung der Bundesregierung zur Justizreform in Israel gibt? And Minister, for you the question, you mentioned your visit in Ukraine and the solidarity with the Ukrainian people. What you did not do is call Russia the aggressor and to condemn atrocities and war crimes of Russia in Ukraine. Are you prepared to do that now loud and clear? Thank you very much. Viele Länder auf der Welt, gerade auch wir in Deutschland, haben immer auch nach Israel geschaut als ein Vorbild einer freien und liberalen Demokratie. Und da haben wir heute auch darüber gesprochen, über Gesetzesvorhaben, die geplant sind, von denen wir gehört haben. Und ich habe bei Punkten, die ich gerade auch schon angesprochen habe, unsere Sorgen geäußert. Denn zu den Werten, die uns verbinden, gehört der Schutz rechtsstaatlicher Prinzipien wie die Unabhängigkeit der Justiz. Dazu hat ja auch der Justizminister, der deutsche Justizminister bei seinem Besuch in Israel schon deutlich gemacht. Wir in Deutschland, wir als deutsche Bundesregierung sind fest davon überzeugt, dass eine starke Demokratie eine unabhängige Justiz braucht, die auch Mehrheitsentscheidungen überprüfen kann.
weil Grundrechte ihrem Wesen nach Minderheitenrechte sind. Das schützt aus unserer Sicht der gesamten Bundesregierung nicht nur jeden Einzelnen, sondern gibt auch der Gesellschaft als Ganzes Sicherheit und Zusammenhalt. Das war immer eine Stärke Israels, auch auf der internationalen Bühne. Also, we comment your first question, and to emphasize that I'm proud to be an Israeli. Israel is a vibrant democracy. In Israel, you can come, you can see people protest. In Israel, everyone can say whatever he thinks, anytime, whenever he wants, and this will remain. And in the end of the day, our judicial reform will strengthen the Israel democracy. In regards to Russia and Ukraine, as I mentioned before, I'm not just the first minister who comes from Israel. I'm the first minister who come to support and express the solidarity with Ukraine from the entire region. The only country from the Middle East. Of course, we condemn the Russian aggression. Therefore, you're all aware that we supported the UN resolution in regards to the peace agreement submitted by President Zelensky. And we are doing the maximum in our unique position. When we all should be aware that there are 600,000 Jews that live in Russia. We are not like your country. Also, Russia is a pivot player in our region, in Syria as well. So I think that we are doing the maximum in all the aspects in regards to Ukraine. Thank you. Thank you. The next question comes from Edat Beck from Israel. Frau Bundesministerin, sehen Sie noch irgendeine Chance für das atomare Abkommen mit dem Iran? Und wenn nicht, hat Israel das Recht, in allen Mitteln sich zu verteidigen? אדוני השר, Minister Cohen, your German colleague has expressed many concerns about the situation in Israel. Do you have the feeling that you have managed to convince her to be less concerned? Wir haben in unserem Gespräch sehr intensiv über die Situation in Iran und insbesondere die nukleare Anreicherung gesprochen, weil wir beide, weil unsere beiden Regierungen, weil die ganze Welt enorm besorgt ist über die jüngsten Berichte der weiteren Anreicherung. Und deswegen ist es so wichtig, wie mein Kollege, der sehr geehrte Herr Außenminister, gerade auch im Pressestatement deutlich gemacht hat, dass die IAEO, die internationale Atomenergiebehörde, dort vor Ort ist und sich einen Eindruck macht bzw. Untersuchungen unternimmt über diese Anreicherung. Und wir stimmen uns darüber nicht nur zwischen unseren beiden Ländern, sondern auch mit den E3-Partnern und den USA ab. Beim nächsten IAEO-Gouverneursrat werden die neuesten Entwicklungen besprochen werden. Es geht darum, eine nukleare Eskalation Irans auf diplomatischem Wege zu verhindern, denn jede Alternative wäre verheerend. Und wichtig ist, und deswegen war das auch so wichtig, dass wir heute gemeinsam so intensiv darüber gesprochen haben, dass die internationale Gemeinschaft das dem Iran mit einer geschlossenen Stimme deutlich macht. Eldad, I gave some few arguments to my colleague in regards to Israel. I want to tell you that sometime, mainly on Monday, I used to see protests out of my window. And as I mentioned, I'm proud of it. I'm proud to live in a democracy when people can decide and go out of the day and come and protest and say whatever they said in the social media, in the street. And definitely this will continue. And from my point of view,
as I mentioned, in the end of the day, the reform with this adjustment or maybe other adjustment, in the end of the day, will make our democracy even stronger. Thank you. The last question for today comes from Cosima Gil, ARD Television. Mr. Cohen, I would like to know from you, could you clarify Israel's position on the settlements in the West Bank? The result of the Aqaba meeting was a settlement freeze, but Prime Minister Netanyahu has denied that. Do you distance yourself from the joint agreement? Und von Ihnen, Frau Baerbock, würde ich gerne wissen, Sie haben es gerade erwähnt, es geht darum, eine nukleare Eskalation im Iran auf diplomatischem Wege zu verhindern. Inwieweit ist das Bemühen Deutschlands zur Wiederherstellung des Atompaktes mit dem Iran mit Ihren Leitlinien zur feministischen Außenpolitik vereinbar? In regards to the Judea and Samaria, the Israeli government all the time built in Judea and Samaria. Even the previous government, when they had 61 members in the coalition, when there were even some Arab parties in the coalition, they also built in Judea and Samaria. So definitely we will continue to build there as well. Thank you. Mit Blick auf die Frage zum JCPOA und den Leitlinien zur feministischen Außenpolitik, das ist ein Teil der feministischen Außenpolitik, denn feministische Außenpolitik bedeutet eben auch, mit allen Mitteln, die man hat, diplomatischen Mitteln, weitere Eskalationen zu verhindern. Und zugleich bedeutet es für uns nicht, die Augen davor zu verschließen, dass die Unterdrückung in Iran weitergeht. Das haben wir deswegen gerade beim letzten EU-Außenministerrat ja auch nochmal deutlich gemacht, indem wir weitere Sanktionslistungen vornehmen. Klar ist, dass mit Blick auf die brutale Gewalt, mit der das iranische Regime gegen seine eigene Bevölkerung vorgeht, ein Iran mit einer Atombombe auch für die eigene Bevölkerung, für die mutigen Frauen und Männer keine Verbesserung, sondern eine noch dramatische Verschlechterung der eigenen Situation wäre. Deswegen gehört das eine mit dem anderen zusammen. Damit endet diese Pressekonferenz. Vielen Dank. Dankeschön.